ఒక 5 మార్క్స్ మిస్ అయితే సమ్ టైమ్స్ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్, ఆ ఒక్క మిస్టేక్ మనకి అసలు సీట్ వస్తుందా రాదా. సో ఆ మిస్టేక్స్ నుంచి హౌ టు గెయిన్. ఒక సేమ్ ఎర్రర్ రిపీటెడ్గా మనం చేస్తున్నా ఉన్నామంటే ఆ దాని మీద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఈ 5 పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. హలో స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ Episode-8. In this video, very important and one of my favorite topics, which is how to make ఎర్రర్ నోట్బుక్. పర్టికులర్గా ఈ వీడియోలో జనరల్గా మనం రాసే వీకెండ్ టెస్ట్ ఆర్ మాక్ టెస్ట్లో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం, అసలు ఆ మిస్టేక్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అండ్ అలాంటి మిస్టేక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ బుక్? అసలు మనం ఎందుకు ఎర్రర్ బుక్ రాస్తాం, అందులో ఎలాంటి విషయాలు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అనే విషయానికి వస్తే, స్టాప్ లూజింగ్ మార్క్స్ టు ది సేమ్ మిస్టేక్. ఒక్క మిస్టేక్ చేస్తే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, +4 జనరల్ గా నీట్ ఆర్ మెయిన్స్ లో +4 -1 ఒక 5 మార్క్స్ మిస్ అయిపోతాయి. ఒక 5 మార్క్స్ మిస్ అయితే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ర్యాంకింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్. ఒక హండ్రెడ్స్ లో ర్యాంక్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్, ఆ ఒక్క మిస్టేక్ మనకి అసలు సీట్ వస్తుందా రాదా, లేదా బెస్ట్ కాలేజ్ నుంచి నార్మల్ కాలేజ్ లో రావడం, సో ఇట్ క్రియేట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి మన మిస్టేక్స్ మీద చాలా ఫోకస్ చేయాలి. మెయిన్లీ యువర్ ఎర్రర్ నోట్బుక్ షుడ్ నాట్ రికార్డ్ ద మిస్టేక్స్, ఇట్ షుడ్ ఎలిమినేట్ దెమ్. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ బుక్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్. ఓకే, మన మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయి అందులో కాపీ చేస్తున్నాం, అది కాదు. కాపీ చేస్తుంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నామా లేదా, ఆ సెన్సే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ బుక్ ఈస్ టు ఇట్ షుడ్ ఎలిమినేట్ ద మిస్టేక్స్. ఇన్ ద ఎర్రర్ నోట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్, అసలు ఏముండాలి అంటే we need to identify the mistakes. After that we need to record that mistakes and we need to classify that mistake, what kind of mistake it is, then we need to fix it. అలాంటి మిస్టేక్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, అండ్ ఎలిమినేట్, కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్స్. ఈ 5 పాయింట్సే ఎర్రర్ నోట్స్ రాయడంలో ఉండే మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్, ముఖ్య ఉద్దేశం. మనం ఎందుకు ఎర్రర్ నోట్స్ రాస్తున్నామంటే ఈ 5 పాయింట్స్. అయితే ఎలాంటి పాయింట్స్ కి మనం ఎర్రర్ నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఎలాంటి పాయింట్స్ ని మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వేటికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ కాపీ ద క్వశ్చన్. సో వాట్ టు రైట్ ఇన్ ఎర్రర్ బుక్, ఏ విషయాలు ఎర్రర్ బుక్ లో రాయాలి అంటే, డోంట్ కాపీ ద క్వశ్చన్. కాపీయింగ్ ద క్వశ్చన్ ఫీల్స్ ప్రొడక్టివ్, బట్ it doesn't. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ఆన్సర్ 3 questions. మనం రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఈ 3 questions చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై, వాట్ అండ్ హౌ. When it comes to that why, అసలు ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు మిస్టేక్ చేశాను, ఫైండ్ ది యాక్చువల్ రీజన్. నెక్స్ట్ వాట్, when it comes to that, what should I have known. ఈ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ కాకుండా ఉండాలంటే నాకేం తెలియాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ how will I prevent it next time మళ్ళీ దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే, మళ్ళీ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ థింగ్స్. రైట్ ద రీజన్, నాట్ ద స్టోరీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఎ క్రిస్ప్, ఇన్ ఎ వెరీ షార్ట్ మేనర్, రైట్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్. Why, what, how. So these are the main things we have to write in the error notes. These 3 questions ki in a very shortcut manner write the reason. వాటిని ఒక స్టోరీ లాగా అలా రాయదు, మళ్ళీ ఏదో జస్ట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేయించుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి లెందీగా. నో నీడ్ టు బి లైక్ దట్. సో ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద మిస్టేక్స్, రైట్. నెక్స్ట్, మేజర్లీ అసలు ఎన్ని రకాల మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం మనం, వాటిని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి. When it comes to that, types of mistakes. First one is conceptual mistake. ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి సరిగా అర్థం కాకపోవడం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫార్ములా ఆర్ ఫ్యాక్ట్. ఆ ఫార్ములా లేదా ఫ్యాక్ట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడం. కొన్నిసార్లు మనం ఫార్ములా మర్చిపోతా ఉంటాం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్. మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు అండ్ ఫార్ములా కూడా ఐడియా ఉంది, బట్ వీ యూస్ టు ఫెయిల్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్. కొన్నిసార్లు దాన్ని అప్లై చేయలేకపోతాం ప్రాపర్గా. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్. అండ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్, కొంచెం కేర్లెస్గా ఉండడం. క్యాలిక్యులేషన్లో ఎక్కడో మనకి తెలిసిన పార్ట్లో ఒక నెంబర్ బదులు ఇంకొక నెంబర్ వేయడం, అలా కొన్నిసార్లు సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఆ సిల్లీ మిస్టేక్ని దాన్ని సిల్లీ అంటున్నాం కానీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్. బికాస్ సిల్లీ మిస్టేక్ ఏంటంటే, మనకి తెలిసిన దాని నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ తెలియదు, ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అవుతున్నాం, దట్ సమ్వాట్ ఓకే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది సిల్లీ మిస్టేక్, మనం తెలిసిన దాన్నే మిస్ అవుతున్నాం. So here onwards you take that as very seriously and you can name it as serious mistake. Okay, next, misread. కొన్నిసార్లు రాంగ్గా చదువుతుంటాం. అక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్కరెక్ట్, ఐడెంటిఫై ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని ఉంటుంది, మనం కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సమ్టైమ్స్ దే లాస్ట్ ఫర్ నాట్ కరెక్ట్, బట్ we used to take it as a correct. This is the misread. And guess,
కొన్నిసార్లు మనం ఒకలాగా గెస్ చేస్తాం, అది మిస్ అయిపోతుంది. సో మేజర్లీ ఆల్ ది మిస్టేక్స్ జనరలీ వాట్ we used to committed in the exam can be classified in these 4 types. So one simple mnemonic to remember all these: C-FAS-MG. C, fast make gains. Okay, this is the mnemonic, guys. So classify all your mistakes in these 6 types: conceptual, formula, application, silly, misread and guess. Then after classifying this, very very important, like for each subject, when it comes to the NEET or JEE, particularly we are taking the NEET here, JEE or NEET లో ఎర్రర్ నోట్స్ ఉంటుంది, బట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి అది సేమ్ కాదు, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ దట్ వేరియేషన్? సేమ్ నోట్ బుక్ బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిజిక్స్లో వేటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే కాన్సెప్ట్స్, ఫార్ములే, యూనిట్స్ అండ్ అప్లికేషన్. This is the main thing we need to focus regarding the physics. And when it comes to chemistry, again in that physical chemistry, numericals, focus on the numericals. Again in the organic chemistry, focus on the reaction mechanism and reagents. And inorganic chemistry, completely NCERT book. Okay, the trends and all like this. And when it comes to the biology, NCERT statements and exceptions in this, and the diagrams and the confusing facts. Okay, like this. So in the subject wise, even in the like mains also, maths, physics, chemistry, maths లో again that calculation part, ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ అయితే క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా లెంతీ వస్తున్నాయి. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. లైక్ దిస్, ఫర్ a different subject, use a different strategy. Okay, then the mostly and main, very very important, and we can say the heart of that, like this error notes is my error analysis report. Exactly, this is what we need. After writing the exam, these facts we need to take. First of all, make a table like this, and in that you make these many columns: question, number, and my error, correct idea, and my fix. See there, okay, particular question we are taking. Question number 42, something like this. Andulo formula confusion thote question mistake ayindi. Then in my error, you mention that is a formula confusion. Okay, and how to correct it? The correct idea is use the correct formula. మనం ఏదో రైట్ ఫార్ములా అక్కడ అప్లై చేయలేదు, use the right formula. So you mention that what is the correct idea for it. After that you only mention how to fix it. ఆ మిస్టేక్ జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? So when it comes to that, regarding that formula, revise and solve 5 problems at least. So for in the analysis report, for every question what we committed, what we did mistake, regarding that add the question number, and somewhere this is missed, like incorrect. No, we saw the analysis, right? Say there M, misread. So come to that part, misread, incorrect. Some example, we have to take it as a correct and we took it as incorrect. If it is the case, what is the correct idea for that is underline that keyword. What they are asking, underline that word. After that, read keywords first of all. In the question, ఆ కీవర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. అలా అండర్లైన్ చేసే అలవాటు ఉంటే క్వశ్చన్లో ఏదైతే కీ పార్ట్ ఉంటుందో మన ఫోకస్ అంతా దాని మీద వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా టు ఫిక్స్ ఇట్. సో క్వశ్చన్ నంబర్, మై ఎర్రర్ అండ్ మై కరెక్ట్ ఐడియా, మై ఫిక్స్. సో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ దిస్ టేబుల్ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్, some silly mistake, sign error you committed, and check the sign before making, and 10 seconds final check. Okay, every sign just take the 10 seconds like this. And another question, couldn't apply properly, that's application part, and identify the principle first and solve 5 applications like this. So in this manner, what is the error, what is the idea, and what is the action we need to do to prevent the same kind of mistake. These are the things we need to take care. Guys, after writing the exam, this is what more important, my error analysis report. ఖచ్చితంగా ఈ రిపోర్ట్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి ఐడియా ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలని హార్ట్ఫుల్గా జెన్యూన్గా మీరు రాస్తే, ట్రస్ట్ మీ, బై ది నెక్స్ట్ 2-3 ఎగ్జామ్స్లో అలాంటి మిస్టేక్స్ రిపీట్ కాకుండా ఉంటే సింప్లీ ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఇంప్రూవ్ అయిపోతాయి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సండే ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అయ్యాయి. బిఫోర్ రైటింగ్ ద నెక్స్ట్ సండే ఎగ్జామ్, ఆన్ సాటర్డే యూ చెక్ ద రిపోర్ట్. నేను ఏ ఏరియాస్లో మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ డూ అనాలిసిస్ లైక్ దిస్, సింప్లీ విల్ అండర్స్టాండ్ మన స్ట్రెంత్ ఏరియాస్ ఏంటి, మన వీక్ ఏరియాస్ ఏంటి. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ కెన్ స్ట్రెంథన్.
Okay, or we can weaken our weak areas, we can become strong in that particular areas. Next one, revision. See, revision, it is very, very important. For that, we mention 1-7-30 system. What it is, first of all, day 1, you read something. After that, you revise within 1 day. Second day, try to revise it. By day 7, again within a week, we have to revise. First day, we read it. After within 24 hours, you revise it. Again, within a week, you revise it. After that, a monthly test. Within a month, you revise it. So this is what 1-7-30 system. And error is useless until you revisit it. So record, reattempt, reset and rebuild. So this is the revision pattern. ఒక సేమ్ ఎర్రర్ రిపీటెడ్ గా మనం ఉన్నామంటే దాని మీద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ప్రతి ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి మిస్టేక్ అయిపోతుంది. ఒక 2-3 వీక్స్ కల్లా అలాంటి ఎర్రర్ తీసేసుకోవాలి. ఆటోమేటికలీ మనకి ఆ ఎర్రర్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో కొంచెం బెటర్గా అయిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. లైక్ గివ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద వర్కింగ్, లైక్ ½ an hour అలా చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ మీద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లైక్ దిస్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డోంట్ కౌంట్ ది పేజెస్. సి, ఎక్కువ పేజెస్, ఎన్ని పేజెస్ రాస్తున్నాం, ఎర్రర్ నోట్స్, ఇలా కాలిక్యులేట్ చేయదు దాన్ని. ఒక లైక్ ఏదో బై డిఫాల్ట్గా అలా చేస్తున్నాం. నో, ఇట్ షుడ్ నాట్ లైక్ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ వీకెండ్ ఎగ్జామ్లో ఒక 15 మిస్టేక్స్ అయిపోయాయి. ఆ 15 మిస్టేక్స్లో ప్రాపర్లీ యూ ఐడెంటిఫై మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ఎన్ని మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి. దట్స్ వాట్ ది రికరింగ్ మిస్టేక్స్. ఆఫ్టర్ దట్, అందులో ఏంటి 5 డేంజరస్ మిస్టేక్స్, అసలు ఖచ్చితంగా ఐ కాంట్ ఎలిమినేట్, అలాంటి మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయి, యూ ఐడెంటిఫై దట్. అండ్ రిపీటెడ్గా జరిగే మిస్టేక్స్ కంప్లీట్ యూ మేక్ ఇట్ 0. సో ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ 10 క్వశ్చన్స్. ఒక 15 మిస్టేక్స్ ఉంటుంటే వీ కాంట్ మేక్ ఇట్ కంప్లీట్లీ 0. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ 8 to 10 క్వశ్చన్స్. బై దట్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆల్మోస్ట్ బై ది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. ఒక 8 క్వశ్చన్స్ మీన్స్ 30 to 40 మార్క్స్ ఈజీలీ. సో మెజర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ బై మార్క్స్ యూ సేవ్డ్. ఆల్మోస్ట్ కొత్తగా ఏం తీసుకోవట్లా, మన మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లో ఆ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటున్నాం. ఆటోమేటికలీ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ వన్, సి ద ఫైనల్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్, మేక్ యువర్ మిస్టేక్స్ వర్క్ ఫర్ యూ. సో ఆ మిస్టేక్స్ నుంచి హౌ టు గెయిన్ మీన్స్ identify that, record that, fix it, reattempt and eliminate. These are the 5 important points to gain marks from the mistakes. Like one saying is, అన్నిటికంటే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే చేసిన మిస్టేక్స్ నే మళ్ళీ చేయటం. ఎస్ రైట్. సో డోంట్ రిపీట్ యువర్ మిస్టేక్స్. ప్రతి ఎగ్జామ్ లో ఈ 5 పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామ్కి యూ కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ రిపీట్ చేయొద్దు. అట్లీస్ట్ 60 to 70% సేమ్ మిస్టేక్స్ని వీ షుడ్ అవాయిడ్. ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ట్రస్ట్ మీ, ఒక 2-3 వీక్స్ కల్లా మీ నార్మల్గా ఎంత స్కోర్ వస్తుందో అందులో నుంచి 15 to 20% మార్క్స్ ఈజీగా ఇంప్రూవ్ అయిపోతాయి. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్. దెన్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ ఓవర్ దేర్. సో మీ బెస్ట్ మార్క్స్ రావాలంటే వన్ సింపుల్ మంత్ర ఈజ్ డోంట్ రిపీట్ యువర్ మిస్టేక్స్. So finally, keep analyzing and keep improving. Every error you analyze is a step closer to your success. Okay guys, this is what the error book. Again, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎగ్జామ్ అయిపోగానే ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో ఇంకొంచెం డీప్గా ప్రతి క్వశ్చన్, ప్రతి సబ్జెక్ట్ గురించి, అది మ్యాథ్స్లో అయితే ఎలా చేయాలి, ఫిజిక్స్లో అయితే ఎలా చేయాలి, కెమిస్ట్రీతో ఎలా చేయాలి, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నీట్ అగైన్ బయాలజీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ విషయాలన్నీ కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ దిస్. దీనికి సంబంధించి ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ కామెంట్ దేర్, యూ కెన్ గెట్ ద ఎంటైర్ పీపీటీ. ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఎంటైర్ కంటెంట్ అండ్ మేక్ ద రిపోర్ట్ యాజ్ యూజువల్. డోంట్ రిపీట్ దట్ మిస్టేక్స్. హ్యాపీలీ యూ కెన్ గెయిన్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిట్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.